This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about what is AWS, SNS and SQS. These two services are very important to build a continuous loading of data into the Snowflake. We're going to use Snowpipe to do the auto ingestion into the Snowflake table. Once the data arrives in the S3 bucket, automatically the data will be loaded into the Snowflake table. Okay, now we're going to see these two services. Without these two services, we can't able to achieve the continuous loading. Now I'll give some introduction. What is SNS? SNS stands for Simple Notification Service. In a simple term, I can say it's one of the PubSub solution. PubSub means publish and subscribe solution. If you didn't talk about SNS, you have to say it's a simple notice service. We can say it's a distributed PubSub solution. The data is distributed. We can able to publish the messages as well as we can able to subscribe the messages. In AWS SNS, we have to create a one topic called. We have to create some topics. Under the topic, you can push your messages. If any subscriber can able to pull the messages from the corresponding topic. Publisher push பண்ணுவாரு, subscriber will try to pull the messages from that particular topic. You can use for application to application. நீங்க என்ன பண்ணலாம்? Transfer பண்ணலாம். One application is pushing the data. Another application can consume the data. ஓகேவா? இப்படி சொல்லலாம் பாருங்க. Talent is pushing the data. Informatica is pulling the data. Now both are applications. We can use application to application. புரியுதா? Your talent tool is pushing the data in the SNS topic. Your Informatica is pulling the messages. Then application to application solution also you can able to do it. And then application to person. Okay, for example, your Informatica tool is pushing the messages, and then you can send the subscribe to SMS. SMS subscribe பண்ணலாம், email subscribe பண்ணலாம். அப்ப application to person communication நீங்க பண்ண முடியும். The SNS used for A to A and A to P communications பண்ண முடியும். Application to application and application to person. These two things we can able to achieve in SNS. If you don't ask about SNS, you have to say it's a PubSub solution. Publish the messages and then you can subscribe messages, and then if you're subscribing, you should know the topic. If you are publishing the messages, you should know the topic. Now SNS topics are used for enabling communications. I already said to you, publisher can publish the message to the topics. Consumers subscribe to topics to receive the messages. Okay, and then in SNS you have various types of subscribers. Various types of subscribers. The subscribers can be SQS queues. SQS queues means simple queuing service. It's one subscriber. Lambda function, it's one subscriber. HTTP endpoints, they are another subscribers. And then you can send SMS messages. SMS messages, it's another subscriber. Email, it's another subscriber. Push notifications to end user devices. What you can do, you can push the messages in the topics to the end user devices. By looking at the pictorial view, you can able to understand who is the subscriber. Now based on the pictorial view, can you say who is the subscribers? Who is subscribers? Lambda serverless. Okay, you can able to receive the messages from the SNS topics. Kinesis, mostly for streaming. SQS is a queuing service.
It's going to hold your messages. It's going to hold your messages temporarily. Okay, HTTP, hypertext transfer protocol service. You can able to see this message in the web la paakalam. SNS topic la message pathina unga website la paakanum appadina enna pananum, you have to use HTTP protocol use pananum. okayla appo ipo vandu na vandu publish pandren Anand did not complete the task னு கொடுக்கறேன் அப்படினா பப்ளிஷ் பண்றேன் அப்படினா உங்களோட வெப் பேஜ்ல என்ன தெரியும்? In web page you can see that message Anand did not complete the task today அப்படின்ற மெசேஜ் என்ன பண்ணலாம்? HTTP ல பார்க்கலாம். And then you can able to send through email as well. And then SMS ஆவும் அனுப்பலாம். These are the various subscribers. Okay. Now in my flow pipe I going to use which subscriber? Out of this SQS. SQS subscribers are going to use. It's a simple queuing service. If you want to send emails, you can able subscribe it. If you want to send SMS, you have to configure the phone numbers. Okay, if you want to configure emails, sorry, if you want to send emails, you have to configure email IDs. These are the various subscribers we have. And then there are two types of topics we have. One is standard topics, another one is FIFO topics. Standard topics if you have maximum throughput now, if you are getting more messages on the corresponding topic, throughput means number of bits per second, நிறைய வருது data வருது அப்படினா, then you have to go for standard queue. And then it's one of the best effort ordering, and then best effort deduplication. In the standard topics பாத்தீங்கன்னா duplication வந்து வராது. That's what they have, the best effort deduplication. Messages may be delivered more than once. ஓகேங்களா, நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா நிறைய மெசேஜ் செட் பண்ற அப்படின்னா டூப்ளிகேட்ஸ் அலோவ் பண்ணாது. And then best effort ordering, மெசேஜ் எந்த ஆர்டர் சென்ட் பண்ணியோ அந்த ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும். That is called standard topics. If you have 3000 bits per second, 3000 message per second இருக்குன்னா அப்படின்னா, if you are going for standard queue or FIFO queue, you have to go for the standard topics தான் நீ போணும். Sorry, standard topics தான் நீ போணும். ஓகேங்களா, standard topics. If you have less throughput, then you go for the FIFO topics போங்க. நிறைய throughput வருது உங்களுக்கு, number of bits அதிகமா வருது, மெசேஜ் அதிகமா வருதுன்னா better choose the standard topics. Now come to the FIFO topics. First in, first out. It's going to provide strict ordering and deduplication. என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, இதோட கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா? throughput பார்க்காது, எவ்வளவு மெசேஜ் வருது பார்க்காது, உள்ள வந்துட்டியா ஆர்டர்ல இருக்கணும். மெசேஜ் should be in the order, which orderல வந்ததோ அதே ஆர்டர்ல இருக்கணும். And then deduplication, error, sorry, duplicates வந்தா allow பண்ணாது. ஓகேங்களா, this is a strict requirement for FIFO topics. It should maintain the first ordering. யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்களோ அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளில போவாங்க. First in, first out. Okay, which message comes into the topic, that message should be subscribe to the subscribers. That's called FIFO. It is strict ordering. There are many strict some rules, ordering and deduplication. Okay, and then FIFO topics use பண்றீங்க அப்படின்னா, okay, you can send events only to SQS queues. SQS queues மட்டும்தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். No other type of consumer is supported. Sendamal, listen carefully. If you are in FIFO topics, you can send only events to only SQS queues. Other consumer not able to consume messages. That's what the downside we have. It's a drawback we have in FIFO topics. But the guarantee can deliver is strict ordering. Another is deduplication. There won't be any duplicates. It's a deduplication logic will be allowed in FIFO topics. Now we have seen two types of topics we have. Next one is introduction to SQS. It's SQS I think, but yeah, simple queuing service. I already said to you, it's a distributed managing queuing service. ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா SNS வந்து SQS மெசேஜ் போகுது அப்படின்னா அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து ஒரு நோட்ல இருக்காது. ஓகேங்களா, பாதி மெசேஜ் ஒரு நோட்ல இருக்கும், the remaining part will be another node. That's why it's called distributed managed queuing service.
இப்போ ஹாய் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அனுப்புறேன்னா ஹாய் வந்து ஒரு நோட்ல இருக்கும், ஹலோ வந்து இன்னொரு நோட்ல இருக்கும். நான் சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றேன், ஓகேங்களா? ஹாய் வந்து ஒரு நோட்ல இருக்கும், ஹலோ வந்து இன்னொரு நோட்ல இருக்கும். அப்ப என்ன இருக்கு, உங்க டேட்டா என்ன இருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இருக்கு, ஓகேங்களா? அப்ப நீ கேட்கலாம், சார் ஒரு நோடு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்ப அந்த ஹாய்ன்ற வேர்ட் போயிடும் கேட்கலாம். ஹாய்ன்ற வேர்ட் போயிடும், பட் ரெப்ளிகேஷன் வில் பி தேர். இந்த ஹாயே பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு நோட்ல உட்கார்ந்திருக்கும், ஓகேங்களா? அதால வந்து டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகாது. இட்ஸ் a distributed managed queuing service. Queuing service means temporarily going to hold the data used for communication between the application. எதுக்காக SQS யூஸ் பண்றாங்கன்னா இன்னொரு அப்ளிகேஷன் கூட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மெசேஜ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு வேற அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணலாம். It can be microservices or it can be some distributed systems. And then SQS contains three major components. One is producer, another one is queue, third one is consumer. Producer என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, sends message to the queue. Now who is going to producer for this SQS? இந்த SQS க்கு producer யாரு, SQS queue க்கு who is the producer? Anyone? The producer sends message to the queue. Who is going to the producer for SQS queue? Few minutes back we've seen. Who is going to producer? Anyone? இல்லங்க, SQS க்கு எப்படி மெசேஜ் வரும் கேக்குறாங்க. யார் ப்ரொடியூசரா இருப்பா? Which service will be producer? Sir, Informatica. Hey, see here. SNS going to send the messages to the SQS. Now who is the producer? Sorry, SNS, sir. Yes, sir. SNS. SNS is the producer. Like that, you can have n number of producers we can have. Okay, we can have various producers. We can have SNS இருக்கலாம், or it can be some other service கூட இருக்கலாம், like Informatica இருக்கலாம். ஆனா வந்து நான் மேஜரா யூஸ் பண்றது SNS யூஸ் பண்றேன். SNS யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன், SQS queueல போட்டு வைக்கிறேன், ஓகேங்களா? That's called producer. Queue என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, it's going to temporarily store the messages in the queue. Consumer என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, from the queue they can do the polling. Polling என்ன புரியுதா, போல் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, மெசேஜ் எடுத்து கன்சியூம் பண்ணிப்பாங்க, ஓகேங்களா? This is how these are three important components of SQS. நம்ம DLQ ல பார்க்க போறோம். It's called dead letter queue பார்க்க போறோம், ஓகேங்களா? Before that we want to see the queues. Queuesல two types இருக்கு. One is standard queues, another one is FIFO queues. Standard queues போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு maximum throughput வேணுமா, best effort ordering வேணுமா, best effortனா ஒரு அளவுக்கு ஆர்டரிங் வேணுமா அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் queues போ. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் டெலிவரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு டைம் டெலிவரி பண்ண அர்த்தம், ஓகேங்களா? இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் queues போ. SNS-ஐயும் SQS கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, அது டாபிக்ஸ். அது SNS going to be topics. இது டாபிக்ஸ். இது அதே நேம்ல பாத்தீங்கன்னா SQS பாத்தீங்கன்னா we have queues இருக்கு, standard queues and FIFO queues. FIFO queues என்னன்னா first in first out. மெசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் தான் வரணும், ஓகே? ஏன்னா டீடூப்ளிகேஷன் லாஜிக் உள்ள இருக்கு, ஓகே? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், ஓகே? இந்த சேம் ஆர்டர் எந்த ஆர்டர்ல சென்ட் பண்ணாங்களோ அதே ஆர்டர்ல தான் அவங்க ரிசீவ் பண்ண முடியும். This is called the difference between standard queues and FIFO queues. Everyone will prefer standard queues. ஏன் போவாங்கன்னா ஹை throughput டேட்டா வருது உள்ள வருது அப்படின்னா அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த queueல போட்டு வச்சுக்கணும், ஓகே? Now we'll see the difference between SNS and SQS. I already said to you, SNS supports A to A. What is A to A stands for? Application to Application to application. Application to application. A to B stands for Application to person. application to person communication, ஓகேங்களா? SNS வந்து பாத்தீங்கன்னா application to application அனுப்பலாம், application to person அனுப்பலாம், but SQS supports only application to application. SNS to some applications அத பண்ண முடியும். இதுதான் டிஃபரன்ஸ். SNS is your pub sub system, SQS is your queuing system. Queuing means it's going to hold the messages, okay? அதே மாதிரி SNS
send same message to multiple consumers via topics. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க சேம் மெசேஜஸ் ஒரே மெசேஜ் மல்டிபிள் கன்சியூமர்ஸ்க்கு நீங்க சென்ட் பண்ணலாம் வித் டாபிக்ஸ் சென்ட் பண்ணலாம். தட்ஸ் வை ஐ செட் SNS called fan out architecture. Fan out architecture, we can able to broadcast a message to the multiple consumers. If I shouting நான் பால்கனில போய் நின்னுட்டு நான் வந்து ஹலோன்னு கத்துறேன், I am broadcasting messages to the all the consumers. Whichever consumers are ready, they can able to consume messages. அதே மாதிரி தான் SNS வந்து பாத்தீங்கன்னா which architecture it is? It's a fan out architecture. We can send the same message to the multiple consumers via topics. Okay. And then come to the SQS. SQS பாத்தீங்கன்னா one process with only one consumer. Process with only one consumer. அதுதான் போட்டுப்போம் பாருங்க. At least once delivery ஒரு கன்சியூமரால மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும். That is called at least once delivery கொடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? சேம் திங். ஆனா வந்து SNS டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. SNS என்ன பண்ணலாம்? சேம் மெசேஜஸ் மல்டிபிள் கன்சியூமர்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணலாம். ஆனா SQS பாத்தீங்கன்னா processed by only one consumer. And then third point is SQS messages are delivered through your SQS pull mechanism. என்ன பண்றோம் அப்படின்னா pull mechanism என்ன அர்த்தம்? SNSல டாபிக் வந்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும்? புல் பண்ணி கியூல போட்டு வச்சுக்கோ. புரியுதா? SNS டாபிக்ல இருந்த உடனே என்ன பண்ணிக்கணும்? புல் பண்ணி SQS கியூல போட்டு வச்சுக்கோ. மெசேஜ் டெலிவர்ட் த்ரூ யா புல் மெக்கானிசம். நீங்க கேட்கலாம் அந்த இடத்துல சார் டயக்ராம் வேற மாதிரி கேட்கலாம். ஓகேங்களா? என்ன பண்றீங்க? SNS டாபிக்ல விழுந்துரும். SQS கியூ என்ன பண்ணணும்? இது வந்து புல் பண்ணணும். We want to pull it and want to place in the SQS queue வச்சுக்கணும். புரியுதா? That is called SNS. And then SNS பாத்தீங்கன்னா what mechanism it is? Push mechanism. Push mechanism means when the event trigger happen, you have to push the messages to immediately deliver to the subscriber endpoints. ஓகேங்களா? உங்க ட்ரிகர் வந்த உடனே என்ன பண்ணணும்? நீங்க புஷ் பண்ணணும். புஷ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா SNS வந்து புல் பண்ணிப்பாங்க. Is going to use a push mechanism to immediately deliver message to the subscriber endpoints. Now, Suita will say SQS is a pull mechanism or push mechanism. SQS is a pull mechanism or push mechanism. Anyone? Pull mechanism. SQS is a pull mechanism. ஓகேங்களா? Now, SNS வந்து பாத்தீங்கன்னா SNS is mostly used for the real time notifications. ஏதாவது ஈவென்ட் கிரியேட் ஆகுது, ஓகேங்களா? பக்கெட்ல வந்து ஒரு ஃபைல் புது ஃபைல் வருது, ஈவென்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அது மாதிரி ரியல் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு SNS யூஸ் பண்ணலாம். SQS mostly suited for the message processing use case. மெசேஜ் ப்ராசஸ் பண்ணனும் அப்படினா SQS யூஸ் பண்ணு. It's a queuing service. It's going to hold the messages. If you want to process messages, then you go for SQS. If you want to send some notifications or real time notifications, go for SNS. And then SNS does not going to persist your messages. SNS வந்து மெசேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்காது. அது டேட்டா வந்த ஈவென்ட் வந்த உடனே என்ன பண்ணி விட்டுரும்? புஷ் பண்ணி அதோட எண்ட் பாயிண்ட் அனுப்பிச்சு விட்டுரும். SQS என்ன பண்ணனும்னா புல் பண்ணி கியூல போட்டு வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா? It delivers them to subscribers that are present. ஓகேங்களா? SNS does not going to process the messages. It's not going to store any messages. And then it delivers them to subscribers. Subscriberக்கு டெலிவர் பண்ணனும். சப்ஸ்கிரைபர் வந்து அதை ரீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா SNS வந்து என்ன ஆயிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா delete ஆயிடும். ஓகேங்களா? And then SQS பாத்தீங்கன்னா it can able to process the messages 1 minute to 14 days. இப்போ 1 minuteல வந்து என்ன ஆகும்? 1 minute to 14 days வரையும் அந்த SQS ல இருக்கும். Into the last question to you. SQS, how long we can able to process a message? We can store the messages. We can store up to 1 minute to 14 days. 14 days we can able to store the messages. Okay, that's what difference. Now we're going to see some use cases when to use SNS and SQS. Now sending an email. I'm going to send some emails, SMS,
and push notification to end users in real time. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இமெயில் சென்ட் பண்ண போறேன், SMS சென்ட் பண்ண போறேன். I going to use what notification is push notification. Push notification அப்படின்னா இது SNS இருக்குமா SQS இருக்குமா? Push notification, it's going to SNS or SQS? SNS, sir. SNS, sir. Yeah, SNS. SNS, it's going to email SMS. Then you can push the notification to the Apple phones, Google, Fire OS and Windows device. You can able to push the notifications to Apple devices or Google devices or Fire OS and Windows devices. And then in the SNS, what I'm going to do, I can broadcast the message to the multiple subscribers because I'm using the fanning out. It's called fan out architecture. You can send the same push notification to the all the users. I can able to broadcast my messages. நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பாத்தீங்கன்னா broadcast பாத்தீங்களா, WhatsApp itself we have broadcast. If you want to share some messages, you can choose, create a broadcast list, send the same message to the all the subscribers. இருக்கா இல்லையா வாட்ஸ்அப்ல? We can able to broadcast the messages. You can do same thing SNS will do. And third thing is, for example, using SNS you can pass the events means when the file is created on the bucket, you can pass the events to the distributed applications. Okay, or update record நடக்குது அப்படின்னா அதையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க distributed applications-க்கு நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். And then real time alerts and monitoring applications அதையும் நீங்க பண்ணலாம். Okay, now these are the use case for the SNS. You can push the message to the Apple devices, Google applications, Fire OS and Windows devices. Now when to use SQS? Okay, SQS எப்ப யூஸ் பண்ணனும்னா asynchronous processing workflows. Asynchronous processing workflows means பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய producers இருப்பாங்க. Producers, I can show the image. See, I have various producers. ஓகேங்களா, இது மல்டிபிள் SNS கூட இருக்கலாம். எனக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும். அது மாதிரி asynchronous communication. நான் அந்த SQS queue என்ன பண்ணனும்னா it won't send any acknowledgement to the producer. SQS queue வந்து எந்த ஒரு acknowledgement சென்ட் பண்ணாது. acknowledgement சென்ட் பண்ணிச்சுனா என்ன அர்த்தம்? அது வந்து synchronous னு அர்த்தம். If the SQS queue sending acknowledgement to the producer, then we can say it's synchronous. This SQS queue won't send any acknowledgement. ஓகேங்களா, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லா மெசேஜ் வந்து queueல விழும். இப்போ வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சுஜிதா பிரியா, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட் அனுப்புறாங்க. someone is sending speed post for me. ஓகேங்களா, just take on the sending speed post for me. அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஸ்பீட் போஸ்ட்ல அக்னாலஜ்மென்ட் கூட அனுப்புறாரு. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ணனும்னா Anand is a producer. Once the message is delivered to me, நான் என்ன பண்ணனும், அந்த ஸ்பீட் போஸ்ட் பார்சல் வாங்கிட்டு அந்த அக்னாலஜ்மென்ட் கார்டுல என்ன பண்ணனும், சைன் போட்டு தரணும். அந்த அக்னாலஜ்மென்ட் கார்டு என்ன பண்ணனும், திருப்பியும் ஆனந்துக்கே போகும். ஆனந்த் வாங்கி பாப்பாரு, என் சைன் பார்த்த உடனே ஓகே பார்சல் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா என்ன இருக்கு, டெலிவரி ஆயிருக்குன்னு தெரியும். இது சிங்க்ரனஸா அசிங்க்ரனஸா? Synchronous, sir. It's a synchronous. இதுவே நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு கொரியர் அனுப்புறேன். There's no acknowledgement card process. எனக்கு பார்சல் வருது, நான் பார்சல் வாங்கிடுறேன், நான் எடுத்து வீட்டுல வச்சுக்கிறேன். இது சிங்க்ரனஸா அசிங்க்ரனஸா? Asynchronous, sir. Synchronous, sir. Is synchronous அது? I don't have any acknowledgement card. Whatever is sending some messages, I am delivering it. Is it synchronous or asynchronous? Asynchronous. Asynchronous. It's asynchronous. அப்ப asynchronousல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் தெரியுமா, மெசேஜோட த்ரூபுட் அதிகமா இருக்கும். என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யாரை அனுப்புறாலும் வாங்கி வச்சுப்பேன். I won't send any acknowledgement. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா asynchronousல we have more throughputs இருக்கும். throughputsனா number of bits per second. The message will be transferring very faster. ஓகேவா, இதுவே நான் என்ன பண்றேன்னா மல்டிபிள் ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பும்போது நான் ஒருத்தருக்கு அக்னாலஜ்மென்ட் அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், இட் வில் டேக் சம் டைம் டு சென்ட் அக்னாலஜ்மென்ட். அக்னாலஜ்மென்ட் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த ப்ரொடியூசரால அடுத்த மெசேஜ் அனுப்ப முடியும். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கால்ட் சிங்க்ரனஸ். ஒரு மெசேஜுக்கும் நான் வந்து அக்னாலஜ்மென்ட் அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த அக்னாலஜ்மென்ட் ரீச் ஆகணும்,
அதுக்கப்புறம் தான் அவரால் அடுத்த மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 பார்சல்ஸ் இருக்கு. ஐ ஹேவ் 20 பார்சல்ஸ். 20 பார்சல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்சல் அனுப்புறாங்க. அந்த ப்ராசஸ்க்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் தான் he will send second parcel. செகண்ட் ப்ராசஸ் அக்னாலஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாரு, he will send the third parcel. இது மாதிரி வந்து அந்த 20 பார்சல் அனுப்புறதுக்கு it will take nearly 20 days இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா. it will take nearly 20 days. அப்போ அது பேர் என்ன தெரியுமா, சிங்க்ரனஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த 20 பார்சல்ஸையும் ஒரே ஷாட்ல அனுப்பிச்சா என்ன அர்த்தம், ஒரே ஷாட்ல அனுப்புறாங்க, there is no acknowledgement process. இப்போ எதுல த்ரூபுட் அதிகமா இருக்கும், 20 பார்சல் அனுப்பும்போது த்ரூபுட் அதிகமா இருக்குமா, ஒரு மெசேஜ் அனுப்பும்போது த்ரூபுட் அதிகமா இருக்குமா? 20 அனுப்பும்போது 20 அனுப்பும்போது பாத்தீங்கன்னா த்ரூபுட் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஐ எம் கெட்டிங் மோர் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் இன் a single second. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து அந்த 20 பார்சல்ஸ்க்கும் நான் அக்னாலஜ்மெண்ட் சென்ட் பண்ண மாட்டேன். தட் இஸ் கால்ட் asynchronous. Now we will go for synchronous or asynchronous if you need a high throughput. asynchronous sir. Asynchronous. Sendamal, you will go for synchronous or asynchronous if you need a high throughput. Asynchronous, sir. Asynchronous that SQS will support the asynchronous. That's what they're saying here is, if you are doing some asynchronous processing workflows, you have to go for SQS. Okay, you can process message parallel. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா SQSல பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ ப்ராசஸ் என்ன பண்ணலாம், parallel ப்ராசஸ் பண்ணலாம். parallel can able to pull பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, that's why everyone going for this SQS. parallel processing பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், asynchronous processing workflows யூஸ் பண்ணிக்கலாம். and then என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீ வந்து அந்த மெசேஜை வாங்கி வச்சுட்டு you can scale your micro services, you can decouple, you can send the message to the various distributed systems and serverless applications send பண்ணலாம். and then fourth one is you can able to send, store பண்ணி வைக்கலாம், and then receive events வாங்கி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ பண்ணிக்கலாம். you can able to send the messages, you can store the messages, you can receive events with reliable messaging guarantees. ஆர்டரிங் இருக்கும், எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ப்ராசஸிங் இருக்கும், ஒரே ஒரு கன்சியூமர் மட்டும் தான் ரீட் பண்ண முடியும். அது மாதிரியும் நீங்க பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்கியூஸ் போலாம். when to use AWS SNS and SQS together. okay, SNS SQS எப்ப யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, if you want to create a more robust and reliable system, ஓகேங்களா, error free law system வந்து நான் கிரியேட் பண்ணனும், error free லாஸ்ட் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படின்னா நீங்க SNS SQS யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்து டெலிவரி ஆகுது அப்படின்னா இமிடியேட் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் பண்ணணும். எனக்கு ஒரு பக்கெட்ல வந்து ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்டை நோட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து SNS யூஸ் பண்ணி அந்த மெசேஜ் என்ன பண்ணுங்கன்னா SQS queueல பர்சிஸ்ட் பண்ணி வைங்க. you can store the messages in the SQS queue. For this kind of applications you can go for both SNS and SQS together. okay, if you need an immediate notification of an event and then you want to process the messages, then you can use both AWS and SQS together, and then it's going to be a end-to-end message ordering will be there. எந்த மெசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சோ அதே ஆர்டரிங்ல தான் இருக்கும். okay, and then if you want to deliver messages in a subscribed SQS FIFO queues, exact same order will be published. ஓகேங்களா, உங்க டாபிக்ல எஸ்என்எஸ் டாபிக்ல எந்த ஆர்டர்ல பப்ளிஷ் ஆச்சோ அதே ஆர்டர்ல தான் உங்க SQS FIFO queueலயும் இருக்கும். okay, and then the same message order will be delivered in the SQS FIFO queue, and then the consumer can able to consume the same order. That's why we can use SNS and SQS. Now I'm going to say a few more things to you guys. If the producer, it can be SNS or it can be some other producers, okay, they are sending the message in a asynchronous fashion in a parallel way. This SQS queue is not having that much capacity. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா parallel கன்சியூம் பண்றதுக்கு த்ரூபுட் ரொம்ப அதிகம் வந்துட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என் queueோட capacity இல்ல. ஓகேங்களா, it has not having that much capacity. What will happen, few of the messages
வந்து consumer is consuming. ஓகேங்களா, சில மெசேஜ்லாம் கன்சியூம் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, that message will be stored in the dead letter queues, DLQ. What it stands for? Dead letter queues. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து parallel processing நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாம் parallel ப்ரொடியூசர் வந்து மெசேஜ் போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஓகேங்களா, SQS வந்து புல் பண்ணி queueல வச்சுக்கும். என்னன்னா சில மெசேஜ்லாம் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கன்சியூமரால கன்சியூம் பண்ண முடியாது. அந்த மெசேஜ்லாம் பாத்தீங்கன்னா DLQ இருக்கும். இட்ஸ் கால் dead letter queue. In dead letter queue the message will be persisted. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த dead letter queue மெசேஜ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களால கன்சியூம் பண்ண முடியும். That's why I want to show is DLQ. SQS we have one concept called dead letter queues. ஓகேங்களா, the message that can't be processed, messages that can't be processed or consumed successfully. கன்சியூமரால் கன்சியூம் பண்ண முடியல. ஓகேங்களா, ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய எப்படி வருது, டேட்டா பயங்கரமா ஸ்பீட்ல வருது. ஓகேங்களா, த்ரூபுட் அதிகம் வருது. அப்போ சிலது மட்டும் தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும், சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே DLQ இருக்கும். இதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ண முடியவில்லை. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெட் லெட்டர் queues யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா to debug your application systems or messaging systems. This SQS queue is going to be a messaging systems. And then நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து டெட் லெட்டர் queueல இருக்க மெசேஜை வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம். ஓகே, whichever message is unconsumed, ஓகேங்களா, இதெல்லாம் சக்சீட் ஆகலையோ, எதெல்லாம் கன்சியூம் பண்ண முடியலையோ அன்கன்சியூம்டா இருக்கும், அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க டெட் லெட்டர் queueல வச்சு நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, இத பத்தி நான் டீடைலா பார்க்க தேவையில்லை, பட் யூ நோ திஸ் டேர்ம் DLQ, whichever consumer not able to consume the messages from the SQS queue, automatically this will be the unconsumed messages. The unconsumed message will be stored in the dead letter queue. It will persist nearly 1 minute to 14 days a year. You can able to consume the unconsumed messages. Once you consume the messages, automatically the message will be deleted from the queue. Once you read the messages from the queue, automatically it will be deleted. SQS queue kum 1 minute to 14 days persist agum, DLQ kum 1 minute to 14 days persist la irukum. ingla in case வந்து இந்த 14 days வரை நீங்க கன்சியூம் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா queueல வந்து delete ஆயிடும். The consumer has to poll the data from the queue. poll பண்ணி என்ன பண்ண கன்சியூம் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, கன்சியூம் பண்ணிக்கணும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம் டைம் அவுட் நடக்கும். ஓகேங்களா, டைம் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் கன்சியூம் பண்ண முடியல, வந்து கன்சியூமர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃப்ரம் வேர்ஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் இட் கேன் ஏபிள் டு ப்ராசஸ் மெசேஜஸ். இப்போ கன்சியூமர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது, திருப்பி கன்சியூமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரம் வேர்ஸ் லெஃப்ட் ஆஃப் இட் கேன் ஏபிள் டு கன்சியூம் த மெசேஜஸ். Okay, these are the concepts. Now I'm going to show one diagram to you guys. This is the actual diagram. These are the producers. These are the producers. Here is Lambda, publisher. Lambda, another publisher. I have 3 lambdas. The lambdas keep on sending the messages. M1, M2, M3. I have totally how many messages? 3 messages. Now, once the message has been created from the lambda, it has to put in which topic? FIFO topic. FIFO topic. First in? First out. First out. அப்ப என்ன இருக்கணும்? The messaging ordering should be guaranteed. அப்ப என்ன இருக்கணும்? M1 first வரும், கரெக்ட்டா? பாருங்க, M1 உள்ள வருது, M2, M3 எந்த ஆர்டர்ல இருக்கு இப்போ? Which order it is? First in, first out order. இப்போ எந்த மெசேஜ் உள்ள போகும் queueக்குள்ள? Which message will go into the queue? M1 first. M1 first போகும், M2 comes again, M3 comes third. ஓகேங்களா, அதே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் எது உள்ள போச்சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து queueல உள்ள போகும். நான் இங்க வந்து டாபிக் FIFO யூஸ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இன் இதுல வந்து ஆர்டர் கேரண்டி ஆகும். FIFO யூஸ் பண்றேன், இதுல என்ன இருக்கு, ஆர்டர் கேரண்டி ஆகுது. அப்போ M1 உள்ள வரும், உள்ள வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா
queueல வந்து process பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க and then finally உங்களோட subscribe பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு lambda function தான் lambda function நீங்க எதனைஸ் பண்ணலாங்க பப்ளிஷர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க சொல்லிருப்பேன் ஆக்சுவலா என்ன சொல்லிருப்பேன் அப்படின்னா I will show here to you guys in the topmost ப்ரொடியூசர் சொல்லிருப்பேன் ஓகேங்களா ப்ரொடியூசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல SNS வச்சிங்க SNS கிட்ட மெசேஜ் வரும் உங்களுக்கு வேற ஒரு ப்ரொடியூசர் மூலமா தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா you can keep something like SNS வச்சிங்க SNS க்கு வந்து மெசேஜ் எப்படி வருது அப்படின்னா from S3 பக்கெட்ல வந்து ஈவென்ட்டா வரலாம் or lambda மூலம் வரலாம் or any kind of ETL tools மூலம் மெசேஜ் வரலாம் or any kind of IoT devices producers IoT devices any real time applications இது மூலமா ப்ரொடியூசரா வரலாம் ஃபைனலா இதுதான் உங்களோட அப்போ இதுல என்ன பண்றோம் SNS யூஸ் பண்றோம் we are using SQS as well we are guaranteeing the order delivery okay any doubts okay now we will see some demo sessions on the SNS part how to publish the messages as well as how to subscribe to emails பார்க்கலாம் This conference will now be recorded. now we're going to see about the SNS just go to the dashboard and type SNS you'll get the simple notation services just click on service in the SNS you have to get some topics go to the dashboards this is the dashboard actually already 2 topics were created and 2 subscriptions were there it supports both application to application as well as application to person now you can able to see application to application the publisher pushing some messages it can be a lambda okay pushing the messages into the AWS Amazon SNS and then what will happen yeah we're going to put in the SNS topics and then we're going to do the message filtering and fan out ஓகேங்களா நீங்க மெசேஜ் ஃபில்டர் பண்ணலாம் இந்த கான்செப்ட் சொல்லவே இல்லை SNS டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெசேஜ் வந்து நிறைய மெசேஜ் வருது அப்படின்னா அந்த மெசேஜை ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I need only this messages I can able filter it and can do the fan out architecture means you can able to send to the various subscribers you can do the broadcast பண்ண முடியும் I can send the same message to lambda send the same message to SQS kinesis and HTTP email இது மாதிரி மல்டிபிள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அந்த சேம் மெசேஜை parallel distribute பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே and then SNS டாபிக்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் காட்ட போறேன் இதுலயும் ஒரு கான்செப்ட் வந்து DLQ னு ஒரு queue இருக்கு ஓகேங்களா இந்த queue வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா சில டைம் வந்து சப்ஸ்கிரைபரால வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா they can't able to consume all the messages from that pull பண்ண முடியாது pull பண்ண முடியல அப்படின்னா அதெல்லாம் DLQ ல போய்டும் SQS லயும் ஒரு DLQ இருக்கு SNS லயும் ஒரு DLQ இருக்கு dead letter queue ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இப்போ வந்து இந்த lambda வந்து unavailable இருக்கு SQS வந்து unavailable இருக்கு kinesis unavailable HTTP unavailable இருக்கு email unavailable இருக்கு அப்போ consumer cannot able to consume messages அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இதெல்லாம் DLQ ல விழுந்துரும் போய் dead letter queue ல விழுந்துரும் that's what I say if endpoint is unavailable message can be held in the dead letter queue for analysis for reprocessing பண்ணலாம் debug பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த மெசேஜ்லாம் இன்னும் ப்ராசஸ் ஆகும்னு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து DLQ வந்து உங்களுக்கு SQS லயும் இருக்கும் SNS லயும் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து A2P application to person publisher can be a lambda or can be a any ETL tools or it can be a S3 bucketல இருந்து வர ஈவென்ட்டா கூட இருக்கலாம் SNS புஷ் பண்றீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டாபிக்ல போய்டும் டைரக்ட் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் டைரக்டா நீ பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டைரக்டா மெயிலா சென்ட் பண்ணலாம் SMS ஆ அனுப்பலாம் இல்லனா டாபிக்ல போட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் you can send to the various subscribers சென்ட் பண்ணலாம் இது மாதிரியும் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு you can do the direct publish பண்ணலாம் இல்ல டாபிக்ல போட்டு டாபிக்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் you can able to broadcast to the all the subscribers it can be text messages it can be emails that's called application to person A2P ஒரு கரஸ்பாண்டிங் பர்சனுக்கு அனுப்பிச்சு விடலாம் இல்ல என்ன பண்ணலாம் வந்து application to application அனுப்பலாம்
publish ஒரு lambda application SQS ஒரு lambda இது sorry SQS ஒரு application அனுப்பிச்சுடலாம் இல்ல application to person text message அனுப்பிச்சுடலாம் email அனுப்பலாம் இதெல்லாம் அனுப்பலாம் ஓகே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to show the demo to guys. Let's go to topics, create topic. Okay, இதுல வந்து I having the two types of topics. One is FIFO topic, another one is standard topic. Everyone go for standard topic because it's having the highest throughput in the publishes per second. And then subscription protocols பாத்தீங்கன்னா SQS இருக்கலாம், lambda இருக்கலாம், HTTP, SMS அனுப்பலாம், email or mobile application points. ஓகேங்களா, iOS phone கூட அனுப்பலாம், Android க்கும் அனுப்பலாம். இது மாதிரி வந்து mobile application points கூட அனுப்பலாம். இதெல்லாம் வெப்சைட் கூட அனுப்பலாம். ஓகேங்களா, நீங்க பப்ளிஷ் பண்ற மெசேஜ் பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்லயே பப்ளிஷ் ஆகும். Okay. Okay, these are the standard topics. FIFO ல பாத்தீங்கன்னா they are strictly preserving the message ordering, exactly one message delivery, high throughput இருக்கும், but they have some limit, 300 messages per second. If it's crossing more than 300 messages per second, have to go for FIFO or standard? Standard, sir. ஸ்டாண்ட் போணும். ஓகேங்களா, இதுல த்ரூபுட் இருக்கு, ஆனா 300 மெசேஜ் per second தான் இருக்கு. ஓகேங்களா, பட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஸ்டாண்ட் போணும். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் 300 மெசேஜ் per second, you have to go for FIFO, but you are strictly preserving the order and then it's going the first in first out basisல வந்து பாத்தீங்கன்னா work out ஆகும். Now you have to provide a topic name. Now that my topic name is going to be streams message, streams topic I'm going to give is streams topic, and then you can it's an optional, display name is optional, and then turn on message duplication. If any duplicate message happens, it's going to show the message as well. Okay, now come here and then just come here and create a topic. Create your topic. Now go to the topics. This is going to the ARN for the SNS topic. தெரியுதா? நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா FIFO யூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு FIFO key வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? FIFO topics only for using for the FIFO topics use only for the SQS யூஸ் பண்றது யூஸ் பண்ண முடியும். If you are using standard, you can use for lambda or SQS or HTTPs and then emails and SMS அனுப்பலாம். ஆனா FIFO ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற மெசேஜ் வந்து SQS queue தான் கன்சியூம் பண்ண முடியும். Now what I can do, I am going to create one more topic. I want to choose standard. Okay, now I am going to make it as Piper streams topic, and then just do one thing, create topic. Now this is going to ARN, the type is going to standard type, and then owner is going to be the owner. Okay, and then topic name is going to Piper streams underscore topic. Click on topics. Now you can able to see there are various topics are available. My topic is going to be Piper streams underscore topic. Just do one thing. What you have to do in the topics, you have to subscribe to some of the subscribers. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா create subscription வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, யார் வந்து நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்ண போறேனோ அவங்க வந்து என்னோட டாபிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும். இந்த மாதிரி whoever going to receive my messages, they have to subscribe to my SNS topic. Click on create subscription, and then here what you can do, you can choose your topic ARN here, and then which protocol is going to consume your messages. I want to use SQS. SQS யூஸ் பண்ண போறேனா, இப்போ SQS லாம் காட்ட முடியாது. ஓகேங்களா, we'll see it later. We going to subscribers going to use email, sir. email யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, email யூஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணனும், you have to provide your mail ID. ஓகேங்களா, in the meantime what I will do,
I will open my mail ID now. ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் எழுதி தரணும். Okay, just go to Google and then change your account name. Change your account name. The account name is going to be Snowflake Text Account 1, right? Just go to Gmail. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயில் இருக்கும் பாருங்க, மெயில் snowflake acc test @gmail.com. அதை என்ன பண்ணுங்க, இங்க டைப் பண்ணுங்க. These good subscribers. Now I given the mail ID. We'll check one more time. Snowflake acc test@gmail.com. Okay. Now, okay, just create subscription. That's it. Okay, subscription has been created. This is the subscription ARN. Now go to your topics again and go to your topic name, Piper Stream topic. Here you can able to see. What you can able to see? The email has been sent. It's still in pending confirmation. Okay, just go to the mail. Automatic mail has been sent to subscribe to this topic. ஓகேங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா மெயில் போயிருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த டாபிக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். Now you can see we got one AWS notification. Click on this and then they have said to you, you have to choose and to subscribe this topic. What do I do? I want to click on the confirm subscription. Now subscription is confirm. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு சிங்க் இருக்கு எனக்கு ரெண்டு பேருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த மெயில் வந்து இந்த மெயில் இருக்கு பாத்தீங்களா, இவங்களால வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியும் from the SNS topic. SNS is going to push this, email is going to pull. Okay, now just go to your account, you just refresh it. இங்க பெண்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த இடத்துல கன்ஃபார்ம் வந்துரும். வந்திருக்கா வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு, because you have subscribed it. ஓகேங்களா, the protocol is going to email. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. I going to publish the messages. நீங்க கேட்கலாம், சார் என்ன சார் ஈஸியா இருக்குன்னு கேட்கலாம். அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து நான் இப்படியும் காட்ட போறேன், பக்கெட்ல வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அனுப்ப போறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறேன், publish messages. For testing purpose I am using these things. Okay, நான் வந்து என்ன பண்ணலாம், Anand is not completing the task, not completing the Snowflake task, or Sujita is a lazy person. These are the messages I given to you. Okay, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் பப்ளிஷ் பண்ண போறேன். சாரி, 1 minute. சப்ஜெக்ட் வந்து இது வந்து சப்ஜெக்டா வரும், மெயில்ல இட்ஸ் கோயிங் சப்ஜெக்டா வரும். எனக்கு மெசேஜ் வரணும் அப்படின்னா இதுதான் மெசேஜ் பாடி, அதே நான் கொடுத்துறேன். நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ரிப்ளை தரேன். they won't do any work, they won't do any work அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை தரேன். உங்க மெயில்ல இது மெசேஜா வரும். பாடின்றது டைப் பண்ண வரும். சாரி, இது சப்ஜெக்டா வரும். சாரி, இது சப்ஜெக்ட் வரும், மெயில் சப்ஜெக்டா வரும். இது கீழே இருக்கிறது வந்து பாடி வந்து மெசேஜா வரும். ஓகே, நவ் வாட் ஐ கோயிங் டு டு, பப்ளிஷ் மெசேஜஸ். இது வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்படிதான் ஒரு டவுன் காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் தான் ப்ரொடியூசர். ஓகேங்களா, பப்ளிஷ் பண்றேன். பப்ளிஷ் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இந்த டாபிக்ல விழும் போயிட்டு. which topic it is, Piper Streams டாபிக்ல மெசேஜ் விழும். ஓகேங்களா, இட்ஸ் கோயிங் டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ல விழும். விழுந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களோ அவங்க மெயில் போயிடும். பப்ளிஷ் பண்ணலாமா சதீஷ்? சரி சார். Publish it. Now just go and check your mail. Inbox போங்க. சான் வந்துச்சு பாத்தீங்களா, 6 இருந்தது, இப்போ சான் வந்துருச்சு. என்ன வந்துருக்கு சப்ஜெக்ட், என்ன வந்திருக்கு, Anand is not completing the Snowflake test, sorry, assessment. Sujita is a lazy person.
I given the reply like they won't do any work. வந்திருக்கா இல்லையா? I published the messages in the SNS topic. SNS pushing from the standard queue. Those who are subscribed, they are getting this messages. அப்போ SNS என்றது என்னது ஆக்சுவலா? ஸ்டோரி லேயர் அது. SNS வந்து ஸ்டோரேஜ் லேயரா இல்லையா? கிடையாது. It's a simple notification service. It's a notifying. What are the messages getting? Just redirecting to the subscribers. It's a notification service. Now this is a demo thing I shown to you. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஈவென்ட் வந்து இந்த டாபிக்ல புஷ் பண்ண போறேன். I going to push some events. Events ரெடி பண்ணலாம். ஒரு bucket create பண்ணுங்க. Let's go to S3 and create a bucket. Yeah, I'm going to create a bucket first. Create a bucket, and then for this bucket I'm going to create the event notification. Let's create a bucket. Give the bucket name is going to be Siebel streams, and then we'll scroll down, create a bucket. Create your bucket. Now the bucket is created. You can able to see it's going to be Siebel streams. Now the next step I want to do is I want to go to permissions. In the permissions I want to make the bucket, I am blocking the all public access. Just remove, block all public access and make save changes. It will ask for confirm. Just confirm it. Now go to properties. Now go to properties. In the properties, just create the event notification. For creating event notification, you should have your SNS topic. Okay, now just go here. We have some topics. That's going to be already created some topics called Piper stream topics. If you want to create a new topic, you are able to create for this use case. We'll create a separate topic. Okay, we don't want to use the same topics. Just create topic. Choose a standard topic because it's going to handle the highest throughput. And then topic name is going to make it as Siebel topic. Siebel topic, and then display is optional. And then what you can do, just you can create topic. Now just come down under topic. You can able to get some subscription. Okay, because for example, if any event happens, you have to send to the SNS will send to the various subscribers. Create subscription, and then just scroll above. You can able to see topic here of SNS, and then the protocol we have to choose. It's going to email, and then you have to provide your mail ID. It's very important actually. You have to provide a mail ID. Just go to mail ID, and then you can take snowflake account test @gmail.com. Just come to your endpoint. This is going to be endpoint for you. Okay. Now just create a subscription. If you create subscription, what will happen? Just go to your topics. It's going to Siebel topic. The topmost you can able to see it's a pending confirmation. The email is sent to this endpoint. Now you have to subscribe it. Just go to this mail and click on confirm subscription. Once the subscription is confirmed, what you can do, go to your go to your SNS topics and click on refresh.
Now you can able to see subscription is confirmed. And then you want to provide the access policy in the SNS. Click on access policies. This is the default access policy provided by SNS. Okay, you can able to perform the all kind of actions: publish message in the topics. You can delete the topic. You can subscribe the topic. These are the various actions you can perform in this SNS. But what I going to do? I going to edit this policy. Just click on edit the policy of SNS. Come down. Click on access policies, and then change your policy editor. Okay. Now I'm going to give some documentation to you guys. In the documentation, they're given the walkthrough for you guys how to configure a bucket for notification SNS. If any object comes in the bucket, event notification going to occur. That's going to push the messages into the SNS topic. SNS is nothing but a pops up. I'm going to publish the notification to the SNS topic. They given one policy editor. Just go to step 2. In the step 2, you have the policy editor. Just copy the policy editor. Sorry, just copy the policy. Sorry, I will close this thing. Yeah. Just paste it in the JSON editor. And then you have to configure a few things. Instead of ID, you have to provide topic name. Just go above Cbel topic. Cbel topic. And then you have to provide the SID. It's not mandatory one. Just give it empty. And then you have to perform only one action. You're going to publish in the SNS topic. That's it. And then you have to give some conditions. In the resources, you have to provide the ARN. SNS topic ARN you have to provide. For this, what you can do, just right click, new tab. Now you can get the ARN. Go to topics and then go to Cbel topic. Just copy the ARN and then paste it here inside the resources. Sorry. Yeah, what happened? Yeah, sorry, I made a blunder mistake. I have to copy this ARN. Okay, and then conditions I want to provide. Okay, I want to match the condition using like operator. I want to provide the bucket name. Just go to a bucket. In the bucket, just go to properties. In the properties, you get the ARN. Get the ARN and paste it here. Here you have to provide the bucket name ARN. And then the next condition, string equals condition. I want to provide the bucket one ID. This is optional actually. If you can also able to provide the bucket one ID as well. Okay, just remove this thing and then click on save changes. Now everything done. Okay, and then go to your bucket, go to permissions. I already said to you, you want to make the off the public access. Now everyone can able to access buckets. Okay, this thing you have to provide it. And then go to properties. Just come here and create your event notification. As of now, there is no event notification. Click on create event notification and create some event. I'm going to create Cbel event. Okay, the file I'm going to upload in my S3 bucket is going to be user data 1.parquet file. Okay, and then user data 2 parquet file. I totally have 6 files. Okay, now in this user data is static. Now give prefixes user. Okay, because I'm going to give prefix only user. Okay, you can give user data as well. Suffix going to be it's a parquet file. Parquet. Everything good? Now come to the event types. Okay, now if any new object comes in the bucket, I'm going to get an event.
and then if any object deleted from the bucket, it's going to create an event. Now come down, come to the description part. In that, I'm going to publish fan out messages in the SNS topics. Choose the SNS topic and then specify the SNS topic from below drop down list. You can choose the topic name. It's going to be Siebel topic and click on save changes. Now create event notification is enabled. You can see here event notification is created. It's called Siebel event. Now go to a bucket. If any event happens, go to bucket. Till now, not able to see. Not able to see any objects. Just create a folder. Give the folder name as feeds. Create folder. Inside the feeds, just try to upload the objects. Add files. I'm going to upload how many objects? Totally 6 objects. Click on open and try to upload it. Now, what will happen? Event notification will trigger once the file is created in the bucket. And then just go to mail. Go to your mail. Now you can able to see Amazon S3 notification is created. Okay, to the email subscriber. Just click on the S3 notification. You can see the what service we are used, what's the event name, S3 event name, and then it's going to be time, bucket is with Piper streams, okay, and host ID, request ID, everything got. Okay, and then scroll down a little bit, scroll down a little bit. Now you can see for each minute, I don't know what's happening here. We'll do one thing. Go to notification. It's 19 minutes ago, right? Now I got the message as AWS notification. It's 1 minute ago. I got like Amazon S3 event, and then time is going to be 2403 T01. Bucket is going to Siebel streams. Request ID is going to be this is ID, and then host ID is going to be the host ID for me. Okay. Now, what happens for me? I'm not able to see any event messages. Okay, I'll do one thing. I'll try to delete few objects. Let's see. I will try to delete few objects, delete it, and then give it as permanent delete. Permanently delete. Okay, now 2 objects got deleted. Just go to your mail. I'm not able to receive any messages right now. This conference will now be recorded. See, it's taking some time, nearly 30 seconds. After that, we are receiving this messages. It's going to the event messages. What you have to do, just copy this event and go to somehow JSON validator. Okay, if you provide a JSON validator, you can able to format it. Once you format, you can able to see the JSON key and value pairs. It's going to array object, event version, event source, region, event time, event name, and then user identity. Everything will get, and finally you will get the S3 schema version and what's the bucket name. Okay, and then you can provide the object key, size, everything will get. Now what I'm going to do, just I'm going to upload few more files
add few files. Now I'm going to upload these 3 files and then upload it. Now the file is uploaded. Now you can able to see your mails, some notification is triggered, and then you can able to see the file number 001, and the one more notification is coming as 002, and if another file came as 003. For all this you're getting the messages because I uploaded. Yeah, I will show the files as well, like 001, 002, 003 and 6. I uploaded all these files. For this you're getting the event messages. Just copy the event messages and put in the JSON validator, format it. Now you can able to see this is the key. Now the snow pipe, I will going to use snow pipe tomorrow. In snow pipe, what it will do, it will take the file name and then file size, what's the E tag. It will take all the file level metadata informations, and then it will go on search in the external stage. Once this file is available, it's going to load into the target table using snow pipe. I'm going to close session right now.